Hello everyone, myself Dr.Tanu Sree Chakraborty, consultant neuro and spine surgeon, Yashoda Hospital. Today we are going to discuss another very common topic and very common symptom or disease which we are seeing in our OPD very frequently. That is osteoporosis. ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు. అసలు ఏంటి ఆస్టియోపోరోసిస్? సో ఆస్టియోపోరోసిస్ ఇస్ a disease where the bones of our body become weak due to loss of bone mass or demineralization. That is బోన్తో ఉన్న కాల్షియం లాస్ అయిపోతుంది, అందుకే the bones become weak. Osteoporosis bones become so weak that a simple sneeze can break your bones, can lead to a fracture. So మన బాడీలో ఉన్న బోన్స్ ఇట్స్ లైక్ అ లివింగ్ టిష్యూ. All through our life, bones are continuously being formed and continuously being destroyed. So it's like a continuous generation process. ఫార్మేషన్ అవుతుంది, ఒక ఎండ్లో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిజాల్వ్డ్, ఆ కాల్షియం పోయి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డెస్ట్రాయిడ్ అండ్ న్యూ బోన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ పోయి ఈ bone loss or destruction crosses the amount of bone that is being formed, we go into osteoporosis. So who are prone to osteoporosis? All men and women after the age of 40 are prone to osteoporosis. But women after the age of after their menopause, they are more and more susceptible to develop osteoporosis. Why? Because this bone forming process is affected by many hormones of our body. Hormones such as estrogen, progesterone, thyroid, parathyroid hormones. These hormones all work together in the formation and maintenance of our skeletal system. సో మెనోపాజ్ తర్వాత బాడీలో ఉన్న ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి. అది డౌన్ గ్రేడ్ అయినప్పుడు మన బోన్ ఫార్మేషన్ కూడా టేక్స్ అ బ్రంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మెనోపాజల్ విమెన్ ఆర్ మోర్ ససెప్టబుల్ టు డెవలప్ ఆస్టియోపోరోసిస్. దిస్ ఆస్టియోపోరోసిస్ affects all the 206 bones of our body. But నేను న్యూరోసర్జన్ కాబట్టి we are only dealing with the spine osteoporosis. సో ఈరోజు మీకు స్పైన్ ఆస్టియోపోరోసిస్కి లక్షణాలు ఏంటి, అది వస్తే ఏం చేయాలి, దీనికి ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి, ఎలా స్క్రీన్ చేయాలి, హౌ టు ప్రివెంట్ ఆస్టియోపోరోసిస్ ఆఫ్ ద స్పైన్, అండ్ ఇఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాట్ విల్ బి ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్, అది కూడా చెప్పిస్తాను మీకు. సో ఈ స్పైనల్ ఆస్టియోపోరోసిస్కి సిమ్టమ్స్ ఏంటి? బేసిక్గా 3 కామన్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ బ్యాక్ పెయిన్. సో వితౌట్ ఎనీ ట్రామా ఆర్ ఎనీ సివియర్ జర్కీ మూవ్మెంట్స్, మెల్లగా స్టార్ట్ అయిన బ్యాక్ పెయిన్ ఆర్ విత్ వెరీ ట్రివియల్ ట్రామా బ్యాక్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయిందా, దట్ కెన్ బి డ్యూ టు ఆస్టియోపోరోసిస్. నెక్స్ట్ ఇస్ స్టూపింగ్ ఆఫ్ పోస్చర్. ఇఫ్ మేము ఈ నార్మల్ స్పైన్ ఉంటే వీ విల్ బీ స్టాండింగ్ ఇరెక్ట్. ఇఫ్ యువర్ పోస్చర్ ఈస్ గెటింగ్ బెంట్ లైక్ దిస్, యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ స్పైనల్ ఆస్టియోపోరోసిస్. నెక్స్ట్ ఇస్ decrease in the height, loss of height. Usually adult ఏజ్లో, దట్ ఈస్ 30s and 40s, will be at our maximum height. If you are getting height is decreasing, that can also be an indication of spinal osteoporosis. What are the causes of osteoporosis? Osteoporosis ఎందుకు వస్తుంది అని, వన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ మెనోపాజల్లో మన బాడీలో ఇన్ నార్మల్ సినారియో ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్ తగ్గిపోతే ఆస్టియోపోరోసిస్కి ససెప్టిబిలిటీ పెరుగుతాయి. Apart from the hormonal factors which we cannot do anything about, there can be other hormone disturbances like thyroid and parathyroid hormone disturbances, vitamin D3 levels. ఇది అప్ డౌన్ అయితే కూడా మీకు ఆస్టియోపోరోసిస్ రావడానికి అవకాశం ఉండే. నెక్స్ట్ ఇస్ డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్. ఇఫ్ ఈ bone formation ki calcium and vitamin D3, these are the 2 most important substances which make up our bone or help in the formation of the bone. So if your diet is lacking calcium or vitamin D3, slowly you are going towards osteoporosis. Lack of exercise and sedentary lifestyle can also lead to osteoporosis, because my normal day life lo ee movement, mobility, that is acts like a stimulus for the growth of our bone. If we live a sedentary lifestyle without any exercise or mobility, slowly bone breakdown అయిపోతాయి. So that can also accelerate the osteoporotic process. Prevention. So how to prevent development of osteoporosis? One is adequate calcium and vitamin intake in our diet. We should be taking calcium rich food such as milk, soya bean, nuts and legumes, small fish with bones. All these are rich in calcium. So in the age group of 18 to 50 years, both men and women need an average of 1000 milligrams of calcium per day. Postmenopausal women above the age of 50 have a requirement of
1200 milligrams of calcium per day. Men and women in general require 600 international units of vitamin D3 per day, and postmenopausal women require more than 800 international units of vitamin D3 supplementation per day. So you should try to fortify your food with calcium and vitamin D3. If blood test చేసి మీకు calcium and vitamin D3 తక్కువ ఉంటే your doctor will prescribe you supplements and you can take that. నెక్స్ట్ ఇస్ డైరెక్ట్ సన్లైట్. డైరెక్ట్ సన్లైట్ మన స్కిన్తో పడితే న్యాచురల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ విటమిన్ D3 అవుతాయి. ఈరోజు మన ఆఫీస్ వర్క్ అయినప్పుడు మేము కార్లో తిరుగుతాం, దెన్ ఆఫీస్లో కూర్చుంటాం, వీ డోంట్ గెట్ ఎనీ సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ అనమాట. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ద కాజ్ ఫర్ డిక్రీజింగ్ ద విటమిన్ D3 లెవెల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో మీకు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు, అండ్ మోస్ట్లీ ఇన్ పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఉమెన్, యూ షుడ్ బీ కాషియస్ అబౌట్ ఆస్టియోపోరోసిస్. అండ్ చిన్న ఏమైనా నొప్పి కానీ స్టూప్డ్ పాస్చర్ కానీ ఏమైనా వస్తే, ఇఫ్ యూ గో టు విజిట్ అ డాక్టర్, బేసిక్ బ్లడ్ టెస్ట్స్ అండ్ కొంచెం బేసిక్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ బ్లడ్ అండ్ సీరం కాల్షియం విటమిన్ D3 లెవెల్స్, అండ్ కొన్ని స్కాన్స్ ఉంటాయి దట్ కెన్ గివ్ ఎన్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అవర్ బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ. సో దీనిపైన పెట్టి మేము డయాగ్నోస్ చేసి, దెర్ ఆర్ బాస్కెట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆస్టియోపోరోసిస్ విచ్ కెన్ బి గివెన్. సో ఈరోజు డిస్కషన్లో మీకు ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను డాక్టర్ తను శ్రీ చక్రవర్తి, కన్సల్టెంట్ న్యూరో అండ్ స్పైన్ సర్జన్, ఈ సెషన్ పెట్టేశాము. నెక్స్ట్ వీక్ వీ విల్ డిస్కస్ విత్ అనదర్ టాపిక్ ఇన్ అవర్ ఛానల్ టైమ్స్ ఆఫ్ తెలుగు.